Welcome everyone to the second plenary session. As the president of this table is Mr. Cynthia Lane, the executive director of the Interreligious Forum of the Americas. On this second panel, na promoção da liberdade de religião ou crença. Nós teremos como painelistas Knox Thames, Juan Navarro Floria, IBRAHIM SALAMA e NAZILA GHANEA. Eu vou passar então a palavra para a senhora Cíntia. Ela vai nos apresentar os palestrantes e conduzir os trabalhos dessa mesa. Cíntia. um grupo de experts que endereçarão o papel das comunidades internacionais para a promoção de liberdade religiosa. Nós estamos ansiosos para a participação, nós vemos que alguns deles estão se apresentando online. Estou feliz de apresentá-los para a sua introdução e para comentários depois. A liberdade religiosa é crítica para uma sociedade diversa, ela permite que pessoas diferentes possam florescer e viver em paz umas com as outras. A liberdade religiosa é uma condição essencial para uma sociedade livre, é um direito universal reconhecido. E esses direitos são reconhecidos em uma tribo, uma nação, mas há 35 anos a comunidade internacional criou um padrão para direitos humanos em relação aos genocídios ocasionados pelo Holocausto. Então, temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, e pela primeira vez era um documento mundial reconhecendo direitos que não diziam respeito apenas a fronteiras de espaço. Era para todo o mundo, toda a humanidade estava incluída. E um dos direitos reconhecidos foi o direito à liberdade religiosa. Hoje, 75 anos depois, ainda estamos lutando para garantir esses direitos para que todos da humanidade possam usufruir dele. Vocês são parte de um grande movimento global para conseguir buscar essa liberdade para todos. É complexo, não termina, pode ser muito desencorajante, mas também é extremamente inspirador. Vocês me inspiram. É muito mais do que a habilidade de uma pessoa ou de uma organização. Para que tenhamos liberdade, consciência de religião, isso requer muitos atores da comunidade internacional para fazer com que esses direitos se tornem realidade. E essa é a nossa discussão aqui, como o papel da comunidade internacional. É uma transição dos nossos panelistas, e a gente começa com esses panelistas representando as Nações Unidas, e vamos para as discussões ao vivo. Cada pessoa vai falar um pouco e, ao final, teremos um pouco de discussão entre os painelistas, se tivermos tempo, claro. Então, primeiro eu quero falar com IBRAHIM SALAMA, chefe de comissionamento de direitos humanos nas Nações Unidas. Por favor, IBRAHIM. Você está nos ouvindo? Olá, vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, Cíntia e os participantes. É um prazer estar com vocês hoje. Eu queria falar um pouco da minha experiência pessoal, compartilhar um pouco dessa ideia da religião, da liberdade de religião num contexto maior. O que eu gosto do título desse simpósio é que ele lida com todos os aspectos, as barreiras e as pontes. E acho que qualquer melhoria
seria qualquer melhoria ao todo e melhorando, promovendo os seus papéis, começa com um diagnóstico bom de qual é o problema. E a gente foca na essência do problema. E aí a gente dá um zoom no problema e vê os obstáculos. E para mim, o problema, eu adoraria ter uma discussão nesse diagnóstico que reflita essas situações, na América e também não, é que os problemas das comunidades de direitos humanos não endereçam as tensões. Parte do dano colateral da expansão dos direitos, dos mecanismos dos direitos humanos, é que eles focam na imagem como um todo e acaba sendo perdido. Temos uma noção da declaração sobre a independência, a visibilidade, mas também temos as realidades políticas, porque os direitos são as constituintes que defendem as suas próprias causas. E elas são legitimadas pela opinião pública, pela legislação, mas nem toda a comunidade, entre os aspectos, que entram esses aspectos, são 100% legítimos. E nesse sentido, o primeiro objetivo e a essência desse problema do progresso e de conseguir os objetivos são essas tensões. Mesma coisa em relação às tensões entre religiões, direitos humanos, do outro lado. O segundo problema que eu gostaria de apresentar para a consciência coletiva é um problema político, é a instrumentalização de religiões para propósitos políticos. Por todas as religiões, estamos sempre intrigados pela ideia de definir critérios para distinguir discurso ofensivo, o discurso que incite. E temos que nos perguntar, a religião nesse discurso político é legítima ou está instrumentalizada em uma way que pelo menos, de uma forma que pelo menos forneça uma ferramenta? E mais um outro problema que é mais conceitual e está bem no core do que eu trabalho e se manifesta de muitas formas, que é a noção das diferentes formas de valor. Tem um triângulo de religiões e tradições e a moralidade e valores humanos são secundários. E a articulação da complementaridade óbvia desses três elementos nunca foi considerada completamente. Eu acredito que há um trabalho não terminado de direitos humanos, não houve a articulação necessária, completa, ainda temos tensões e os obstáculos, no meu ponto de vista, que previnem a liberdade de religião, são todos os tipos de valores são um problema. A doutrina secular é outro problema. Não vou elaborar sobre o que é isso, mas vemos manifestações em vários países. Uma narrativa adaptada ainda é falta. Algo que pudesse convergir essa liberdade religiosa com outros direitos humanos. O fato é que ainda precisamos de liberdade da religião, além de liberdade de religião.
Isso também é um motivo pelas quais as tensões ainda são problemas que não resolvemos. Quais são as possíveis pontes? Os pontos que eu tenho em mente são que esses atores da fé precisam agir mais como uma comunidade maior de religião e de crença, não só as religiões monoteístas, os valores humanistas, o ateísmo é uma fé protegida assim como uma religião estabelecida pelo senso comum. E isso requer uma comunidade de crentes para articular as tensões e responder perante as tensões que existam. Porque temos a declaração do Vietnã, que fala sobre a importância de respeitar as religiões e particularidades culturais e que essas particularidades não devem ser utilizadas como uma desculpa para os direitos humanos. Precisamos promover o papel desses atores religiosos e também as responsabilidades perante os direitos humanos. Também temos um problema de iletramento e precisamos abrir o ângulo da visão dos agentes da fé, porque ao invés de defender suas comunidades individuais, eles precisam defender todas as comunidades e todos os direitos humanos. E o quarto é a educação. A educação religiosa pode integrar os direitos humanos até que ponto? E até que ponto precisamos entender melhor as religiões? Esse iletramento mútuo que faz com que as religiões sejam como navios navegando pela noite e eles podem atingir icebergs pela falta de visão. E essa tensão mostra que, apesar do progresso e de esclarecimento, temos muitos documentos, planos de ação, e apesar de tudo isso, a maior dúvida é que, mesmo a lei sendo clara, é se isso resolve os problemas. E, obviamente, não. Nunca foi o suficiente para assegurar essa coesão nas diferentes comunidades. E aí, o que está faltando? Essas são as perguntas, os meus pensamentos preliminares, e eu vou parar por agora. Muito bom, nos dá muito que discutir. NAZILA, vamos passar para você, por favor. Muito obrigada, copanelistas. É um prazer estar com vocês. Eu sinto muito que eu não estou no Brasil em pessoa com vocês, mas estou muito feliz de conseguir me juntar a vocês e agradeço o convite. O que eu vou dizer se alinha muito bem com o que o Dr. SALAMA disse, mas abordado de uma forma diferente. Gostaria de iniciar do nosso ponto de concordância, que é a legislação de direitos humanos. As crenças de liberdade religiosa, elas continuam sendo mal interpretadas ou mal utilizadas, e não é por uma falta de compreensão ou desenvolvimento nos últimos 75 anos. Entendemos, então, que a gente está numa caça e precisamos falar sobre os parâmetros que
foram acordados nos instrumentos de direitos humanos. Entendemos que a liberdade religiosa ela não pode ser delegada, mesmo que em momentos de ameaças públicas. É o capítulo 2 da Carta de Direitos Civis e Políticos, que 87% dos países do mundo ratificaram. Desde que eu saiba, não há uma delegação disso. Mas sabemos que o artigo 18, não podemos nos desviar dele. Também temos o entendimento que a liberdade de consciência de religião, ela tem que ser interpretada da forma abrangente. O Comitê de Direitos Humanos desse mesmo pacto esclarece isso. Também é enfatizado que a crença de liberdade religiosa protege espiritualidades indígenas e também protege interpretação e diversificação do pensamento humano. O aspecto interno do direito de ter adotado essa mudança é absoluto. Não pode haver nenhuma coerção para inibir isso, pelo menos não de forma legal. E também tem o direito de, individualmente ou coletivamente, manifestar crenças religiosas e outras adorações que são ilustrativas apenas do escopo detalhado na Declaração das Nações Unidas. Diversas atividades de promoção de crenças religiosas, indicação de líderes e representantes, todos esses estão inclusos dentro do artigo de liberdade religiosa. Essas manifestações não são absolutas e podem ser sujeitas a limitações, desde que fornecido por lei uma não discriminação necessária com papéis específicos que incluem o respeito à liberdade dos outros. Não inclui a segurança nacional, nem uma lista que muitas vezes ela é ignorada no mundo. A liberdade religiosa, como nós entendemos de forma abrangente e principalmente não discriminação, liberdade de associação e assembleia, direito à educação e outros direitos socioeconômicos. Os princípios fundamentais que podem nos guiar em conquistar esses contornos de liberdade religiosa, como o Dr. Salama nos lembrou, é da apreciação da visibilidade e interdependência nos direitos humanos. Segundo, a liberdade de crenças religiosas protege indivíduos de forma individual e coletiva no que tange aos seus direitos e na sua capacidade de viver uma vida livre de violência, discriminação e coação. Dessa forma, conseguimos criar um ambiente permissivo em que esse pluralismo e essa diversidade possa ser aproveitada e a capacidade de exercitar os direitos humanos também sejam garantidas. Dignidade e a igualdade também seja. Então, por que temos tantos desafios? Esse direito, infelizmente, ele é violado por todo mundo. Todos os pontos que nós falamos sobre o que foi cristalizado com relação à liberdade religiosa dentro de instrumentos internacionais continuam não sendo cumpridas na maior parte do mundo. Precisamos ter um melhor entendimento em como o preconceito e o ódio violam a liberdade religiosa e interagem uns com outros. Como que o ódio permeia no preconceito e previne que a liberdade religiosa seja aproveitada. Precisamos fazer com que essas violações sejam mais visíveis. Elas continuam sendo muito invisíveis e a forma como elas interagem também.
A forma como os direitos, preconceitos e discriminações em políticas e leis, ela previne com que essas pessoas aproveitem o dia a dia e usem da sua liberdade religiosa. Essa discriminação, ela pode ser bastante prejudicial para os detentores de direito. E ao tornar visível e ver essas violações, precisamos distinguir e observar os violadores, fornecendo uma resposta mais adequada. Em 1981, na Declaração da ONU sobre intolerância religiosa com base em credos religiosos, no artigo 2, diz que ninguém deveria ser sujeito à discriminação por nenhum Estado, instituição, grupo de pessoas ou pessoas com base na sua crença religiosa. Claro que a discriminação, ela pode partir do Estado. O Estado tem uma responsabilidade especial e obrigações dentro do direito internacional, mas não é o único violador de direitos. Outras partes também têm essa obrigação, mesmo que não seja chamado dessa forma pela lei. Instituições, grupos de pessoas e pessoas que violem o direito de liberdade dos outros, o Estado não pode se esconder atrás de violações que partam de instituições e grupos de pessoas. O Estado tem a obrigação de criar essa due diligence, que deve ser responsável e não pode ser passivo quando uma instituição ou pessoas estão sendo atacadas. Quando vemos os violadores de direitos, reconhecemos que eles existem, mas as responsabilidades estatais continuam muito sérias e as suas obrigações são contínuas. O artigo 2º continua dizendo que, para o propósito dessa declaração, intolerância e discriminação com base em crenças religiosas significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência com base em crenças religiosas, tendo como propósito ou efeito a anulação ou impedimento do reconhecimento de gozo das garantias, liberdades de forma igualitária. Podemos ler isso e é uma linguagem bastante familiar, porém precisamos pensar a respeito. Qualquer distinção, qualquer exclusão, restrição ou preferência para qualquer indivíduo com base em sua crença religiosa, espiritualidades indígenas, religiões de maiorias, tradicionais, de minorias, novas religiões, sem distinções, exclusões ou preferências. Quando isso é realmente cumprido, não importa que não era uma exclusão intencional. Exclusão não intencional também é uma violação da liberdade religiosa e esse é o efeito com o qual nós estamos preocupados. Essa liberdade deve ser aproveitada de forma igualitária. As comunidades internacionais têm suas ferramentas para permitir essa liberdade, a manifestação da liberdade religiosa. Então, precisamos ter comunicação, relatórios, missões, mais relatos e também de engajamento. Para além dos mandatos e uma capacidade independente nas Nações Unidas, temos as obrigações dos Estados de relatar em também revisões periódicas para a sociedade civil e organizações não estatais também que possam se engajar nesse processo. Continuamos ainda muito longe do entendimento de outros preconceitos, discriminações e intolerâncias. Com racismo, a gente já entendeu a distinção entre raça e racismo. A Unesco estabeleceu isso para nós há décadas, mais ou menos há 50 anos. Com as crenças religiosas, ainda nos confundimos com relação à religião e credo institucionais, pessoas e grupos cujos preconceitos estão realmente alimentando a continuação do ódio e das violações.
temos diversos argumentos em comuns e precisamos encontrá-los para usá-lo como base para enveredar maiores esforços em promover a liberdade religiosa. As nossas ferramentas precisam ser afiadas e temos que usá-las em consonância com outras. Temos diversos atores na liberdade religiosa e eu simplesmente cobri por cima dentro do Conselho dos Direitos Humanos que relatou em março. Os atores são diversos. O relatório para a Assembleia Geral em outubro, eu destaquei isso, que a nível nacional, nós podemos olhar para as pessoas e os institutos de direitos humanos, as prefeituras e os atores locais, estatais ou não, atores que podem ter um papel positivo, mas que também temos diversas infrações. Precisamos entender ainda esse direito para quais atores, quais são as obrigações e responsabilidades. Precisamos fazer com que as relações invisíveis sejam mais visíveis e melhores apreciadas pelo Comitê de Direitos Humanos. Talvez eu levantei muito mais questões do que realmente respondi e eu agradeço bastante por vocês terem me escutado. Muito obrigada. Queria agradecer a ambos. Eu sei que aonde vocês estão é mais ou menos às 10h30, próximo das 11, né? E eu acho que é seu aniversário, né, NAZILA? Então, gostaríamos de te desejar um feliz aniversário. Well, thank you. Let's move on and hear some Bom, more. muito obrigada. Então, vamos passar e escutar um pouco mais do nosso painel. Vamos passar para o professor Juan Amaro Flórida, que é professor de Direito na Universidade Católica da Argentina, é membro do Consórcio da América Latina para a Liberdade Religiosa. Para estudos de Direito e Religião, por favor, professor. Primero agradezco, voy a hablar en español, pido disculpas porque si intentar hablar en portugués sería un desastre, pero voy a intentar hablar lentamente para que puedan comprender, espero. Agradezco mucho la invitación para estar hoy acá participando de este magnífico simposio. Felicito especialmente a Rodrigo, a Gary por la organización, que realmente estamos disfrutando todos estos días. Y bueno, voy a tratar de decir alguna cosa sobre el tema que nos han invitado, el rol de la comunidad internacional en la promoción de la libertad de religión o creencias. Algunas cosas ya se han dicho, trataré de no repetirlas. Hemos escuchado ya algunas intervenciones muy importantes, la de Cole Durham hace un rato, la de los otros panelistas también. La primera pregunta que se me viene es, ¿qué entendemos por comunidad internacional? Esto a lo mejor para algunos es muy evidente, para otros puede ser lo menos. Primeramente, la comunidad internacional la forman los estados, esto está claro, pero hay otros actores internacionales que no son solamente los estados, y sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos, que son derechos de individuos. Si uno pensara hace 100 o 150 años, el derecho internacional solamente convocaba a representantes de estados. Hoy día, cada uno de nosotros tiene derechos que puede hacer valer frente a la comunidad internacional. Obviamente, además existen las organizaciones internacionales, de las cuales ya hemos tenido algún representante hablando recién, que también son actores importantes en este juego. NAZILA GHANEA nos recordaba hace un momento los contenidos de la libertad religiosa tal como es reconocida por los tratados internacionales de derechos humanos. También Cole hablaba más temprano sobre esto. Y cuando uno ve esta descripción de estos contenidos se da cuenta de que la libertad religiosa tiene una dimensión individual y otra dimensión colectiva. Y en esta dimensión colectiva, el ejercicio de la libertad religiosa de esta dimensión colectiva juegan un rol indiscutiblemente importante las comunidades religiosas.
Y las comunidades religiosas, si bien tienen una presencia local, porque las comunidades están formadas por personas que viven en una comunidad, en un lugar determinado, pero también muchas de ellas tienen una presencia, una dimensión internacional o global. Están presentes a lo largo de todo el mundo, o en buena parte del mundo. De este modo, las iglesias y las comunidades religiosas también son actores importantes en el ámbito internacional. Creo que una cosa significativa es todas las iglesias y las comunidades religiosas, aunque en algún lugar del mundo o en algún tiempo hayan sido o sean actualmente mayoritarias, dominantes, religiones oficiales de un Estado, en otros lugares, en otros países, son minoritarias. Todas en alguna parte son minoritarias, incluso muy minoritarias, e incluso perseguidas. Sus miembros, en los lugares donde no son dominantes, suelen ser perseguidos y ver comprometida su libertad religiosa. Por eso, aunque algunas personas tengamos la fortuna de no haber experimentado de modo importante, al menos, la persecución religiosa, la discriminación por razones de religión. Sin embargo, podemos saber de otros hermanos nuestros, de otros correligionarios nuestros, que sí lo han sufrido, que sí tienen esa experiencia. Y por eso las iglesias y las comunidades religiosas son, creo, y deberían ser, quienes en primer lugar aboguen por la libertad religiosa, no solo propia, sino de todos. Esta conciencia de la dimensión universal o global de los problemas que enfrenta la libertad religiosa, nos obliga a las comunidades a revisar, tal vez, antiguas doctrinas donde se pensaban como la única, o como aspirando a ser la única presencia religiosa en el mundo. A lo mejor lo lograban en algún territorio en algún tiempo. Hoy día ninguna religión logra, ni va a lograr, ni debería quizás lograr esta presencia excluyente. Y por eso la convivencia religiosa es no solo una realidad, sino casi un mandato para todos. Yo soy católico, y como católico reconozco el privilegio que tiene la Iglesia Católica, el singular privilegio de que la Santa Sede está reconocida como un sujeto del derecho internacional y que desde hace muchísimo tiempo, esto ocurre en realidad desde que el derecho internacional existe, la Santa Sede forma parte del grupo de actores que ahí interactúan y se ocupa en nombre de la Iglesia Católica de participar activamente en las discusiones de la comunidad internacional. Pero no lo hace para reclamar privilegios para los católicos, por lo menos ahora, no sé, otra época, pero hace tiempo ya que no, sino que la Santa Sede, cuando interviene en las discusiones en la comunidad internacional, lo hace pidiendo que se respete y garantice la libertad religiosa para todos sin excepción. Y esto lo hace porque en el desarrollo de su propia doctrina ha advertido que el respeto irrestricto de la libertad religiosa, como de los demás derechos humanos que están todos, como se nos recordaba recién, interrelacionados, estos derechos son una exigencia de la dignidad de la persona humana. Rodrigo nos hacía notar que todos hemos recibido hoy un ejemplar de esta declaración de Punta del Este sobre la dignidad humana, que justamente se refiere a este concepto that invites us, and it should have a more broad validity. It is for men and women, and we all have been created by God in image and resemblance, and this concept of human dignity does not depend on faith
or belief. It is a comprehension, is accessible for all people, and that's what we have tried to state. Of course, this is very diverse. We have different beliefs, we have different reasons of faith, we have reasons that will go further than religious faith. Other confessions from the Holy Seat do not have a international legal person that will acknowledge it. But they can also be heard in the international forums. And I want to say that this voice will be listened, valued, and served if we can do it together. If you are underlying the coincidences that you have and not the differences. It is a challenge for the religious community. It is a challenge that will represent the diverse form of internal articulation, organization, the existence or non-existence of authority representing. This is a theme we know exists generically. But they could accomplish a common voice as a and this could be more potent than the ones that can do individually. And this is needed, that this voice is heard, because we have other voices in the community that are more hostile. Some are worse than others. There is a big movement of voices in the international community, and it could be possible to eliminate. There was something that was graceful, but not, I don't think it was too much. They say religion is opium for people. I can say it's not the opium, but it's like tobacco. But smoking is terrible today. And if you start smoking, we're going to ask you to leave because you cannot smoke in front of other people. So sometimes it's kind of like this. It's something has somebody that has the bad habit of smoking or praying, for example. This is the view that sometimes even the means of communication can broadcast that, and the religious community has the challenge to contrast with another point of view. But the religious communities also have a responsibility in defending, promoting, and fomenting the religious freedom, not just for the persons that act to that, where the state can ensure that this is not affected, and we have seen the human tragedies in regional levels. For example, like in Costa Rica, the Convention of Human Rights, we have the supervision, and we have the religious freedom agreement. What I believe we can ask, and I don't know if this is enough as it is, and I don't know, because the religious freedom is one of the most vulnerable rights, and we could not remember that for international studies. Is the amount of countries where the religious freedom is not respected. And we see many communities having their religious freedom violated.
So a person with institutions like the one I'm presiding, like the Argentinian Council for International Religious Freedom, or the work that is being done here and work we're doing with the international community, we have to elaborate an international convention dedicated to the protection of religious freedom. We have tried to do that. As a fruit of this work, we have the declaration in 1981, as NAZILA remembered, is a declaration. It's not mandatory for states, but we would think that it would be worth to try to articulate that. We had difficulties for the agreement. Some of the difficulties disappeared, some arose, but in the last few decades, we felt the need to have major protection for religious freedom. And as we see the importance of religion, including international conflicts, situations that happen in the world, and religion won't disappear, will still be important for our people. It would be important to think at a global level and also as a regional level in Americas, other continents might think about their own, to have a declaration of religious freedom, to have a treaty for the states that can be applied in international courts. It can be a binding agreement for international courts. And the international community can comply. We can add to that. And the education for the living within religious groups, the people with different religious views. If we have the international treaties, the education can promote the peace. They can promote the coexistence of different religions. But for that to be possible, we need to promote education for children and youth, for the life and the people of the community, so we can have appropriate knowledge without distortion of the distinct religions. We cannot enjoy, we cannot like somebody we don't know. We have to understand, we have to believe, because the dimension of life is very important for the majority of people who live in this world. And in this world, it might seem that international organisms, some levels of government, some levels of countries, we have an underrepresentation of religious belief. Some public workers, government workers, they have a shorter religious living than the people who live in the country they represent. And something important is education. States cannot just they don't have to just teach religion, but this has to be done by communities, families. But there should be a way of teaching that. This is a very delicate subject, but it's important that states can promote the means for the families to provide religious education. So we have the Pact 18.4, for example, the right of the priests to have education
complying with their educational background. And we have to allow mutual knowledge, fomenting mutual admiration. This is something to be done with the states and the religious commissions to be done, to be able to enable that. I remember, for example, Toledo's principles. How many years for the development of this we had to formulate. I wanted to connect the ideas. It seems very important. And we have to share, to think of concrete things to do to protect more the religious freedom. It would be also a work that is done in local communities, with political leaders, with the countries, because the international community is the results of the gathering of all countries' representatives. All countries send a representative, and for that, internal work is needed with the representatives of the countries to see the importance of this. And lastly, I would say it seems like an example that is very interesting, an example of interaction with politics, the states, academy, the civil society. In the last few years regarding G20, this is a small expression of the international community, because the countries are, well, a small part of the population of the world. Biggest part of the global economy has we need a purpose, an economical and financial purpose, and we have other issues. And I don't know for how many years we have this interfaith forum that some have participated, and that is seeking for that, to making the voices of the communities to reach the leaders of the world, so they can represent that voice, and at the end of the day, to represent all the ones that live in this planet. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, last but not least, Knox Thames is a senior fellow at Pepperdine University and a senior visiting expert with the United States Institute for Peace. Has many years of experience in this area, and we look forward to hearing from him. We've all grappled in recent years with the COVID pandemic, but there's another pandemic that's sweeping the globe, a pandemic of religious persecution. Christians of all denominations face repression because of their beliefs, while other faith communities and those holding no beliefs also suffer. As I write about in my forthcoming book, persecution comes in a variety of forms, from authoritarian governments, democracies, extremists, and terrorists. Persecution does not respect borders and impacts all belief groups everywhere. The reality of religious persecution for so many exists in spite of efforts to protect religious freedom. 2023 marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, as well as the 25th anniversary of the International Religious Freedom Act from the United States, and the 10th anniversary of the European Union's guidelines on freedom of religion or belief. Yet despite these important documents, repression on account of religion or belief continues. Consequently, countries valuing freedom of thought, conscience, religion, or belief are at an inflection point. How much do we value our values? How should we respond? I think it's not so much an issue of legal standards, but rather an issue of countries working together to promote those standards and pressing countries that violate them to reform. So we need more countries involved. We need a diversity of voices. In my presentation tonight, we'll argue that Brazil is a needed player. Brazil has an opportunity to play a unique and needed role
one in line with its values and its traditional foreign policy to help meet this global challenge. But before going on, I do want to thank the organizers for this wonderful conference. I want to thank Cole and Gary and Rodrigo just for organizing this, as well as your teams for making sure all the logistics happen. And it's, of course, a great honor to be a part of this panel with these distinguished colleagues. But why Brazil? Why should Brazil become involved more heavily in promoting religious freedom? Well, firstly, it's South America's largest country by population, landmass, and economic strength. So Brazil has the resources, expertise, and political significance to be a force for good, not only in the region, but the world. And considering how religious freedom is a shared value across the Americas, both North and South, it presents an opportunity to unite our hemisphere in an effort to encourage respect for freedom of religion or belief outside our region. Brazil, alongside with the United States, Canada, and other Western Hemisphere nations, could re-energize efforts to rescue the persecuted, speak out for the oppressed, and see laws changed. Brazil's religious and ethnic diversity is a strength, much like in the United States. According to the Datafolha survey, 50% of the population identifies as Roman Catholic, about 30% as evangelical, 11% as atheists or with no religion, and 5% as Afro-Brazilian or spiritualists, in addition to communities of Muslims and Jews. This diversity is a true strength. And that's not to say Brazil, your country, or the United States, my country, we're perfect. We're not. We have much to continue to live up to our founding ideals and to defend religious minorities. But we have diverse communities that generally coexist in peace. Brazil has a firm legal foundation. Brazil's constitution protects religious freedom, declaring, quote, freedom of conscience and of belief is inviolable. The free exercise of religious cults being ensured and, under the terms of the law, the protection of places of worship and their rights being guaranteed. It also declares, no one shall be deprived of any rights by reason of religious belief or philosophical or political conviction, end quote. With Lula now returned to the presidency, he has worked to craft a middle way diplomacy. While condemning Russia's invasion of Ukraine, his administration has emphasized dialogue between the two belligerents, wanting to avoid a new Cold War. As the president's foreign policy advisor recently said in the Financial Times, the Brazilian administration believes the West must take into account Putin's security concerns, something that the Biden administration, NATO allies, and the Ukrainians themselves would disagree with. However, Brazil is returning to its own approach, one that looks very similar to what Pope Francis has promoted. Yet the Lula administration, favoring a route of dialogue, positions it for tremendous influence if it chooses to use that influence. While human rights activists always hope for more, Lula's non-aligned status as a rights-respecting liberal democracy can have impact. Lula indicated he would press Nicaragua's Ortega to release Bishop Rolando Alvarez, personally lobbying for his freedom. Considering Brazil's close ties with Nicaragua, such an intervention is only possible by the president in a way that's unavailable to either the Holy See or the United States. And I've witnessed over the years similar work when Brazil engaged Iran for the release of pastors and raised concerns with North Korea about their repressive system. In addition, Brazil's involvement has strengthened international religious freedom advocacy efforts. Brazil, of course, is known for supporting multilateral diplomacy, favoring work through the United Nations and the Organization of American States. In continuation of this, Brazil has played a key leadership role in setting up and guiding the International Religious Freedom or Belief Alliance. And domestically, I know Brazilian Baptists and others have been working with the Foreign Ministry to help resettle religious minorities from Afghanistan fleeing the Taliban. But over my 20-year career as a civil servant with the U.S. government, in addition to having served in both the Obama and Trump administrations at the State Department, I know the challenge of keeping priorities consistent between very different leaders. It's hard to protect the work of promoting religious freedom from partisan influences. And living in the Washington, D.C. area, the events of January 6th at home were shocking, like the events of January 8th were here. However, political turmoil and disagreement should not distract from core values in international affairs. Allowing ourselves to be pulled away limits influence and frankly leaves millions facing persecution without friends
allies, or advocates. Of course, there will always be a temptation in politics to mix domestic debates about religious liberty with the work of combating religious persecution abroad. This is true here and in the United States. Concerned about this dynamic in my own country, I co-authored a report for the United States Institute of Peace with recommendations to protect the international work from partisanship by emphasizing the situation is often so much more severe internationally, often life and death. Here in Brazil, while some criticize the previous government's use of religion for political ends, Brazil's global partners welcomed its forward-leaning efforts to promote international religious freedom. I saw firsthand how experienced Brazilian diplomats steered Brazil away from an overly political or ideological approach. They promoted religious freedom holistically as a universal human right in a way that built off Brazil's unique international standing as a leading global South nation. I mean, the religious freedom movement needs Brazil's engagement. Brazil hosting the G20 Interfaith meeting next year is an encouraging thought. One, I hope they will take up energetically and integrate with their other G20 priorities. Regarding international meetings on human rights and religious freedom, to date, all the summits have either been convened in the United States or Europe. The Czech Republic will hold the next Religious Freedom Ministerial in November, which I very much appreciate their leadership. However, having South America's leading nation host an international religious freedom ministerial would bring important geographic diversity while providing the Lula administration a tangible way to show its commitment to the issue. In addition, having a center-left government convene the global meeting would reinforce political diversity and demonstrate how religious freedom matters across the political ideological spectrum. Now, during my diplomatic service for the United States, I oversaw the 2 religious freedom summits in Washington, and they are significant undertakings. So if it's infeasible to host an international meeting here in Brasilia with the G20 coming up, Brazil could convene a regional discussion about how to jointly promote our shared values of religious freedom, which could still have tremendous impact. Such a conversation could occur here or in one of the other great cities in Brazil, or at the Organization of American States headquarters, or at the annual OAS General Assembly, looking for ways to promote the right or to defend the rights of religious minorities. In conclusion, Brazil will conduct its diplomacy differently from the United States. We don't need Brazil to copy the U.S. human rights advocacy approach, but we do need Brazil to join hands in this effort to combat extreme persecution on account of faith. Brazil wields considerable diplomatic, economic, and political weight. The international community would welcome Brazil's partnership, and millions of persecuted women and men, and many children from all faiths and none, need our help collectively. Thank you. I have so many questions. In the few minutes we have remaining, let me pose a question and if you'd like to pose questions to each other, please feel free. But I want, if we want to further the goals of religious freedom for all, I appreciate you all talking about how important it is to recognize the rights of others, including the right to not believe. It's not just about furthering our interests. So what can we, our respective organizations, do to make progress on promoting tolerance and human dignity for all? That's a broad question. Feel free to give a short or focused answer. And Ibrahim, I see you looking for the mute button. Maybe you wanted to start first. If you would like to follow the same order, I would say that in my organization, what we are trying to do lately for furthering better respect for freedom of religion and also transforming that human rights from a suspicious right into a fully integrated right is a collective effort that we have been conducting with the special procedure system and with the treaty bodies, which was to articulate the faithful rights framework based on all the previous attempts to try to reconcile freedom of religion with other human rights. So this framework adopted in 2017, and Naz was one of the founders of this framework, and she chaired
with Ahmed Shahid at that time in Beirut. I remember the main two working groups of the drafting of the declaration and the commitments themselves. So we hope that this, and also in collaboration with institutions like United States Institute for Peace, and Knox referred to his work there, we also transformed this framework from merely a set of soft law standards into a methodology of peer-to-peer learning through an online self-paced course on freedom of religion and its linkages to other human rights. So I think if I have only three keywords, they will be education, education, and education in this field, because as NAZILA mentioned, the weight of perceptions and stereotypes and prejudices when it comes to religion are, for some reason that I ignore, even heavier than on other grounds of discrimination, probably because of the history of religion in international relations and in national tensions. But we hope that this creates a new direction where a common narrative based on the what I call the double convergence, what's common between all faith traditions, because the idea is not to defend your own faith tradition, because otherwise you fall into the trap of fragmentation. The idea is that everybody stands for all human rights for all, including, in the case of form, every religious community defends the rights of all other religious communities and the rights of non-believers as such on equal basis, because this is a protected belief. Over to you. Thank you, Ibrahim. Please, yeah. Knox, can you put the microphone right in front of you, apparently? I would just add a thought about, I've often talked about how effective religious freedom advocacy it stands tallest off a four-legged advocacy stool. And if any of these legs are not as strong or wobbly, then advocacy won't be as durable or successful. And the four legs are governments, elected leaders like parliamentarians, civil society, and religious leaders, all raising their collective voices to advocate for freedom of belief for everyone. And when I say governments, I also include the United Nations, the different international organizations, but each of those have a specific area of influence. Each of those have a different voice that carries in different ways. And if all four are in unison about the importance of religious freedom for everyone, both their own nationals or their own community, as well as those outside of their communities, that's going to be the surest way to see the lasting results that our world so needs. I agree. No, I fully agree with what IBRAHIM and Knox said. And I underline the importance of education. Education in the religious communities, and education in the full society by the state. You answered one of the questions I had. Educate whom? We educate ourselves and we educate others. So both. We don't just educate others. We also educate ourselves. I appreciate understanding that. And also, and NAZILA, you haven't had a chance, maybe, as you're thinking about it, what can people in this room take away too? And maybe this is good, I think people are thinking, but if there's anything else you want to add to that, NAZILA? Thank you. I agree with my co-panelists. I think the golden rule is a very good place to start. Don't do unto others what you don't wish done unto you, or if we reverse it, do unto others what you wish done unto you. I agree that regarding education and the four legs of the stool that Knox was talking about, we also need to put ourselves in the shoes of others, or see religion or belief from their perspective. We might not appreciate what this holy book means to somebody. We may not appreciate that the mountain is sacred. We may not appreciate that, how a community might organize if it doesn't have clergy, how it organizes. We might not appreciate that the funeral has to be held in the way that
that religion or belief community holds dear. And I was just at the Congress, the Humanists Congress, and, you know, they were talking about hope and resilience and the need to support others. So, you know, our commonalities are many. We need to appreciate what is held dearly in terms of thought, conscience, and belief for others. And this is not incompatible with wishing to promote a particular religion or belief. At the Congress, they were also talking a lot about youth and sharing humanist values and persuading others into humanism. So, you know, respecting the freedom of religion or belief of others with sincerity and robustly is not incompatible with holding a truth claim, coming to a certain conclusion about faith at this moment at least, and being able to coexist peacefully and respectfully with others. Thank you. Well, we have 3 minutes left, and I told you you could each have 1 minute to end. If you can really keep it to 1 minute, I think we can go. Knox, I'm going to let you start. Just to add a point on education, completely agree on the need to educate youth about how to live together in diversity to help combat the mentality that leads to persecution. But there's another type of education we can't forget, the education of teaching communities about what activities are permissible through law enforcement. If the police don't enforce the laws to hold people accountable, communities are learning lessons, the wrong lessons, and it leads to a climate of impunity. So jail time can also be an instructor, and we can't forget about the importance of law enforcement. And there are another subject for education, the media, the journalists. We need to educate the journalists and the media, because the image of the religion in the media is not real. There are not fair play there, and we need to work with this. Excellent point. Okay, NAZILA? You're on mute. Okay, I couldn't unmute. Now I can unmute. I think the international community, all of us, have gone some way to at least understanding discrimination, intolerance, and violations on the grounds of race, against women, against children. And I think we have to all dig deeper to understand the forms that intolerance and discrimination on grounds of religion or belief takes, and more robustly organize in order to address it. Yeah. IBRAHIM, you get the last word. Oh, no. You're good. Thank you very much. I think a forum would be my last word. Why do we have a social forum? Why do we have a forum of minorities? Why do we have a forum of indigenous people and not forum on factors and actors of religion? Why religion is always on the defensive and not contributing to the solution? Why only part of the problem and not of the solution? A forum would be my last word. Thank you. Thank you.